Jahrelang glottig, bloopadoop beddingungslos lieb. Dan urteilt mir meine Schwester Brittany in grossem Lection, Familientru hat ihren Preis, and mein war nicht teuer geniag. Ich dacht immer, Eagle was passiert, die family word. Immer in meiner Seatsten. Ich mich, Brittany, and ich waren einst unsere Trenlich, Schwestern, die Mann ins Beneidet dacht ich zumindest, were teilten Geheimnis, Trum and Versprechen. Besiegelt mit kleinen Fingern and Geflüsterten, schwören, doch nur einzig Gelegenheit, einzig Chance, die sie bracht, Herr hinausgeklettern, and sie siegert nicht, mich als Sprungbrett zu benutzen. Donna, 32, war Frau, die sich ihr Leben von Grund auf aufgebaut hat. Sie besser einen kleinen Heisungs- und Luftungsbetrieb in einem Arbeiterviertel und verbreitet ihr damit, unter der sengenden Sonne durch Dachbetten zu krabbeln und Gerrit zu reparieren. Ihr Hand waren schwielig, und ihr Rücken schmerzt, standig. Sie war nicht reich, aber sie arbeitet hart, und jetter Dollar, den sie übrig hat, ging nicht für Urlaub oder Luxus drauf, sondern für ihr kleine Schwester Brittany. Brittany, 24, war als, woven Donna einst geträumt hat, klug, ehrgeizig, und jetzt besucht sie in Ivy League Universität. Ren ander Brittany's Ausbildung als Familientriumph betrachteten. War ist Donna, die laster $75.00. Studiengeboren trug. Sie übernahm Straskikten, Limalt Zeiten ausfallen, und setzt sogar ihr eigenen Pläne zur Expansion der Geschäfts auf Eis, nur Citrus stellen. Das ihr Schwester das Leben vorankant, das sie verdiente. Donna beschwört sich nei. Sie glad in Brittany. Sie glad in Opferbereitschaft, für sie bedutet Family, sich einzusetzen, wenn sonst niemand hat. Jetter Scheck, den sie erstellt. Gid Zolling, die sie leistet, war ein Beweister. Lieb, die sie für ihr Schwester empfind, die sie nach dem Tod ihrer Eltern grusig. Donna dacht, sie investieren ihr beider Zukunft. Sie lag falsch. Ich nie gedacht, dass der Mensch, gegen den ich hertessen kennt fen Word, mein eigens Fleisch, und Blut sein Word. Als ich aufwuchs, schirmt ich Brittany vor allem. Vor Tyrannen, vor Liebeskummer, vor durchhalten Realit unser Zereten Zuhauses. Ich war ihr Beschützerin, ihrs White Mutter, ihr Great Cheerleaderin, als sie aufs College ging. War ich einfach stolz. Ich glatt, wir waren ein Team, das Jids Opfer, das ich bracht, ihr besser Zukunft ermöglicht, und damit auch unser eigen, doch irgendwann ändert sich etwas. Damals hat ich es nicht kommen sehen, aber Rückblicken waren die, und zeigen immer da, klein Verterin, lies legen, Donna umklammert das Lenkrad, als sie auf den Highway einbog. Auf dem Beifahrersitz klappert ein Kürbisskicken, und hinten im Fond war Auflaufform mit allju sicker Verstadt. Thanksgiving war schon immer ihr liebster Feiertag gewesen Family. Essen und für ein paar Stunden in Ausscheid vom Alltagstritt. Sie war schon halb auf dem Weg zum Haus ihrer Tante, als ihr Telefon klingelt, und der Name Mama auf dem Display aufleuchtet. Like nahm Donna ab, und wartet in herzlich Begrüßung oder die Erinnerung. Zusätzlich Servietten mitzubringen. Stattdessen zittert die Stimme ihrer Mutter am anderen End. Donna, wie leicht solltest du dieses Jahr nicht kommen, sag sie lies. Zorst latcht Donna, weil sie dacht, ich sei ein Witz. Aber ihr Mutter lacht nicht, es ist nur Brittany's. Freund kommt, und sein Family Word auch da sein. Sie sind Nanya, sie sind sehr eigen. Ivy League, alts Geld. Brittany glott, sie verstehen vielleicht nicht, womit du dein Geld verdienst. Donna's Magen sagt sich zusammen, du meinst meinen Job, fragt sie fassungslos. Kleinmannligen reparieren, ihr Mutter siegert, dann sucht sie. Du weit ja, why Brittany sein kann. Der Kucken auf dem Sitz wird sweeter, aber Donna streckt nicht die Hand aus, ihn festzuhalten. Sie starrt nur geradeaus und blinzelt heftig. Die waren der Feiertags schon bereits.
Später am Abend sah Donna allein auf ihrem Sofa, der unberührt Kuchen noch in der Folie, und der Auflauf inzwischen kalt. Sie hat den Fernseher nicht eingeschaltet oder auch nur ihr Schuh ausgezogen. Stattdessen scrollt sie Benjamin durch ihr Handy, halb in der Hoffnung auf eine Nachricht von Brittany, vielleicht sogar eine Entschuldigung oder irgendeine Art von Erklärung. Stattdessen beruhigt sie etwas, das sie findet. Auf Instagram war ein Hochglanzfoto von Brittany, umgeben von lächelnden Gesichtern ihrem Freund, seinen Eltern. Ihrem Golden Retriever und ihrem grauen Esstisch Waller silberbestig und perfekt. Und durch Tetem Essen, die Bildunterschrift lautet, denkbar für mein echt Family in diesem Jahr, denkbar für Lieb, Unterstützung und dafür, von Menschen umgeben zu sein. Die mich wirklich verstehen, Donna's Brust zog sich zusammen. Sie zoomt heran und überflog die Rinder der Fotos. Ich kam ihr bekannt vor, so bekannt. Dan sah sie is, die ek ihrs Jackenormals im Originalrahmen, kann zu sehen. Sie war herausgeschnitten worden, nicht nur einmal, sondern auf jedem Foto. Das Brittany in diesem Abend postet. Donna start auf den Bildschirm, die Wort verschwommen. Der Schmerz der Ebelning war schärfer als jeder Streit, kälter als der Novemberwind draußen. Es war nicht nur Ausgrenzung, es war absichtliches. Und die Mutagens ausblenden. Ein paar Tage nach Thanksgiving traf sich Donna mit ihrer Cousin Marissa zum Kaffee in ihrem üblichen Treffpunkt, in der Hoffnung auf ein wenig Trost und vielleicht etwas Klarheit. Marissa war beim Abendessen dabei gewesen, eins der wenigen Familienmitglieder, die noch ehrlich waren. Sie unterhielten sich sonst über das Wetter, die Arbeit und den bitteren Kaffee. Dan siegert Marissa, der Blick fiel auf die Tasse in ihren Händen. Donna, sagt sie vorsichtig, ich wollte nicht degenerig sein, die das sagt, aber ich denk, du hast es verdient, es zu wissen. Donna büht sich vor, und wappnet sich. Brittany, sie hat ein paar Leuten erzählt, dass du sie in Verlegenheit bringst. Die Wort hingen weirach in der Luft. Donna blinzelt. In Verlegenheit bringen, Marissa nickt langsam. Sie sagt, du seist ein bisschen rau. Dein Job in den Art zu reden, passt nicht zu dem Leben, das sie sich aufbauen macht. Donna spürt, why etwas Riss, nicht laut, sondern lies und tief. Why ein so weit gespanntes Seil, das schlielich, nachgab, all die Jar, all die Opfer, jeder Dollar und jede Stund, die sie in Brittany's Zukunft investiert hat, all das wollte sich plötzlich wie ein grosser Schurz an. Ihr Lieb war echt gewesen, ihr Unterstützung war unerschütterlich. Aber Brittany's true, das hat ihn Grenz, und Donna hat ihr endlich erreicht. Spät in der Nacht, allein in ihrer schwach belichteten Wohnung, sah Donna auf der Kante ihres abgenutzten Sofas, die Last von Marissas wurden listet auf ihrer Brust. Ihren Ungen überfluten sie, die in seligen engten Doppelschichten, die freien Morgenstunden, in denen sie durch staubig Lufttungschacht gekrochen war, die abgesagten Pläne und die Kürzung ihres eigenen Budgets. Nur Brittany's Studium geboren und Lebensschultungsken zu bezeln. Sie erinnert sich in die Zeiten, als sie Brittany zu Siegern Geld geliehen hat, selbst wenn sie es sich selbst kann leisten konnt. Jedes Opfer war ein stilles Versprechen gewesen, ich bin für dich da. Ego was passiert, doch jetzt fehlt sich als leer an. Sie war kein Schwester oder Beschützerin mehr, sondern nur noch ein bequem Geldkerl, ein Geldautomat mit einem vertrauten Namen. Die Wurm anhäng. Und die sie geglaubt hat, schienen zu verfliegen, sitzt durch, kalte Distanz und unausgesprochen Groll. Die Wahrheit legt sich wie ein Stein in ihren Magen. Brittany sah sie nicht als Family. Sie sah sie als mittels ums Weg. Donna erkennt, dass sie als für Gemanden gegeben hat, der sie nie wirklich geschützt hat, und zum ersten Mal fühlt sich die bedingungslos lieb. Und der sie sich festklammert, wie die Grasangst, Illusion von allen an,
nächsten Morgen watcht Donna mit einer seltsamen Mischung aus Benemenheit und Entschlossenheit auf. Das Gespräch mit Marissa wiederholt sich in ihrem Kopf. Jedes Workrub sich ein wenig tiefer und entwirrt die letzten Rest ihrer Hoffnung. Sie brüht sich in Tassbitter und Kaffee. Setzt sich in ihren Laptop und logt sich in das Studium ein. Zahlungsportal von Britneys Universität ein. Das vertraut Dashboard erschien und sieht die automatischen Zahlungen, die sie vor Monaten eingerichtet hat. Ihr Blick wandert zum Abschnitt Zahlungsmethoden und da war sie, die Kreditkarte, die mit ihrem Geschäftskonto verknüpft war und still und liest jedes Semester 1000 Abzug. Britneys Trauma am Leben zu erhalten. Donna Ziegert, ihr Finger schwetten über der Maus. Wenn der Cursor geduldig über den Buttonzahlungsmethod entfernen blinkt, die Wurffolten sich schwerer in als Eils. Was sie erlet hat? In klein Warning erschien? Machten. Sie die Zahlungsmethod wirklich entfernen. Dies Action kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Engeltiget dieses Satzes halt in ihrem Kopf weiter. Sie datscht und die Georgia Opfer. Die Erschöpfung, den Stolz und den Schmerz. Sie datscht in Britneys Wort, ihr Social Media Posts, die Verborgen Verachtung unter dem Lächeln, einen Moment lang geriet die alte Donna, die Glott, Family bedeutet bedingungslos lieb. Ins Wanken, doch dann setzt sich die neue Realität. Durch, kalt und klar, es ging nicht nur Geld, es ging Respekt, Word und Selbstwirkung. Mit einem ruhigen Atemzug klickt Donna auf Zahlungsmethod entfernen. Der Bildschirm bestätigt die Action, und mit diesem einfachen Klick übernimmt sie wieder die Kontrolle. Kein stillen Opfer mehr, kein einseitig Loyalität mehr. Es war ein Bruch, schmerzhaft. Aber notwendig ein Schlussstrich. Donna entschied, sich ähnlich für sich selbst. Fast unmittelbar nachdem sie die Zahlungsmethod entfernt hat, explodiert ihr Telefon mit Anrufen und Benachrichtigungen. Britneys Name blitzt immer wieder über das Display, jetter Anruf hektischer als der vorherige. Donna lied die ersten paar Anrufklingeln. Ihr Herz klopft, doch ihre Entschlossenheit war unerschütterlich. Als sie schließlich antwortet, klang Britneys Stimme scharf, verzweifelt und zornig. Donna, was ist hier los? Warum hast du die Zahlungen eingestellt? Weißt du, wie viel mir das einbringt? Mama flippt aus und sagt, du ruinierst alles. Die Wort trafen Donna wie ein Schlag. Sie holt Tiefluft und versucht die zu erklären, aber Britney unterbricht sie. Du verstehst es nicht, es geht hier nicht nur Geld, es geht mich, mein Zukunft. Du bist egoistisch. Die Anruf hörten nicht auf. Sie ärgerten sich in Panisch. Voicemails voller Anschuldigungen und Bitten. Donna, tu das nicht, ich brauch dich. Wir sind in Family. Divers Weiflung in Britneys Stimme war fast herzerreiend, aber sie war auch von einer Schärfdürzigen, die Donna ihnen set verursacht, dann kamen die SMS. Die Nachrichten von ihrer Mutter, jede einzeln und subtil schuldvoll. Verpackt in Sorge, Liebling, du tust Britney weh. Es tuttens allen weh. Denk bit darüber nach, was Family bedeutet. Donna start auf den Bildschirm. Die schuldvoll lasteten schwur, verwandelten sich aber in etwas anders. What in Klarheit? Ihr Word klar, why tief die Manipulation sah? And why ser sie für selbst verständlich gehalten worden war? Damit war Schluss. Die panischen Anruf. Die schuldvoll wurden sie nicht in diesen Kreislauf aus Aufopferung und schweigen sehen. Diesmal blieb Donna standhaft. Einigt nach Donnas Entscheidung piept der Postfach mit einer neuen Nachricht vom Finanzbüro der Universität. Der Betreff lautet, dringend, Studiengeboren überfällig. Donna war ganz flau im Magen. Als sie die E-Mail öffnet, es war eine formelle Mahnung, dass Britneys Studiengeboren überfällig waren und dass ihr Studium suspendiert werden kann, wenn die Zahlung nicht sofort entgeht. Der Ton war kalt und bürokratisch, doch für Donna fühlte sich wie ein. Wohltrefferen in konkret Konsequenz ihrer Entscheidung. Sie wusste,
Brittany Wordwitten sign, en ein Thiel von ihr fürchtet die Folgen. Doch unter all der Sorge verspürt sie auch Erleichterung. Zum ersten Mal wird Brittany sich der Realit stellen müssen, die Donna jahrelang still ertragen hat. Fast unmittelbar danach überflutet Brittany's SMS Donna's Handy. Jede Nachricht warvers Filter als die letzt. Donna, bit lass mich nicht rausfliegen. Ich darf dies Chance nicht verpassen. Du musst mir helfen. Ich werde einen Weg finden. Ist dir zurückzusälen, das schwierig, aber zu das nicht. Der Ton war panisch, doch Donna bemerkt den unterschwellige Manipulation. Brittany's Bitten galten nicht nur ihre Zukunft. Ist ging ihrem Kontroll. Du bist meine Schwester. Family. Heilt zusammen. Donna lost die Wort und erinnert sich daran. Why Brittany sich in den letzten Monaten von ihr distanziert hat. Why sich das Wort Family nun wie ihn waff anfühlt. Trotz der Drucks blieb Donna standhaft. Sie tippten ruhig antwort. Brittany, ich habe alles getten, was ich konnt. Es ist Zeit, dass du Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst. Die Nachrichten blieben ihn wohl aus, aber Donna wusste, dass dies nur der Anfang eines schwierigen neuen Kapitals vorbei war. Eines Nachmittags scrollt Donna liest durch ihr Handy. Als sie ihn neue Nachricht von einer unbekannten Nummer bemerkt, neugierig geworden, öffnet sie es und findet ihn SMS von Mason Brittany's Freund. Sein Ton war vorsichtig, aber direkt. Donna, ich muss reden. Ich habe von meiner Family dinge über den Situation gehört und mich den Sektor. Dingerin. Donna siegert, antwortet aber ehrlich und erklärt die Opfer, die sie gebracht hat, und die Wahrheit über die Einstellung der Studium geboren. Sie konnt die Spanning durch die digitale Kluft förmlich nicht erneuern, wenn Mason die Nachricht verdot. Später am Abend stellt Mason Brittany's Rede. Sein Fragen waren scharf, und Glob in Jedemwort. Brittany versucht. Halbwahrheiten zu spinnen, und Donna die should für den wachsenden Riss zu geben. Doch Masons gettelt Riss. Warum hast du es mir nicht erzählt? Warum all die Lügen? Fragt Brittany's Abwehrbrach zusammen, als Mason ihr als darlegt, was erfahren hat. Die eingefrorenen Zahlungen, die Ausschluss aus den sozialen Medien, die geflüsterten Beschwerden über Donna. Es ging nicht nur ans Geld, es war die Tuschung, der Vertrauensbruch. Streit eskalierte schnell zu einer explosiven Trennung, laut Stimmen und nollen Toren hinterliefen einen Riss, der Gregor war, als beide Wortet hatten. Donna für am nächsten Tag durch einen gemeinsamen Freund Davin. Ein Thiel. Von fühlt sich endlich Bestheit, Mason sah die Wahrheit. Doch ein anderer Thiel sendt sich nach Brittany, der Schwester, die sie einst kennt, die immer weiter von ihr wegrutscht. Die Folgen waren schmerzhaft, aber ihn notwendige Berechnung. Zum ersten Mal waren Geheimnis ins Licht gekommen, und die fragile Facet der Family brach unter der Last der Wahrheit zusammen. Nachdem die Trennung und die Affäre die Studium geboren bekannt wurden die Familientreffen, die einst herzlich und einladend waren, kalt und eingespannt, Verwani begannen, ließ, aber unmissverständlich Partei zu ergreifen, einige stellten sich auf Brittany's Seat. Lauten sie für ihr Streben nach einer angesehenen Zukunft und betrachteten Donnas Verhalten als hart und unversöhnlich. Hinter verschlossenen Toren flüsterten sie, stellten Donnas Opfer in Frage und unterstellten ihr Kleinlichkeit oder Eifersucht. Andererseits Mitgefühl für Donna und verstanden die harter Arbeit und die emotionale Belastung, ein Geschwisterchen zu unterstützen, das zunehmend undenkbar schien. Die Family gespalten, gespräch Waller kom Verhalter Anschuldigungen, alte Wunden brachen wieder auf. Donna spürt die Last all dessen, ließ sich aber nicht unterkriegen. Bei jedem Treffen hielt sie den Kopf hoch und ihr Stimme fest. Wenn sie konfrontiert wurde, sie jet ihren Skydungen nicht, sondern blieb standhaft. Ich heb getten, was ich für richtig für uns beide hielt, sagt sie einsabens ruhig.
als ein Cousin versucht, sie zu provisieren. Ich word mich nicht dafür entschuldigen, Grenzen zu setzen oder Respekt einzufordern. Lieb bedeutet nicht nur zu geben, es geht darum zu erkennen, wann genug ist. Ihrens Glassen hei überrascht manch, matcht ander wetend, aber, sie bracht ihr den Respekt derer ein, denen Ehrlichkeit wichtiger war als der Schein. Donna wust, das der Weg, der vor ihr lag, schweierig sein Word, Waller zerbrokener busy hungen, and schmers hafter Gesprich. Doc Summersten mal seat joren, fult sie sich frei von der last stiller opfer, and a nerwitter der loyalit. Sie war nicht länger nur Britneys Versorgerin oder Ersatzplan. Sie war Donna, and sie traf ihr eigen Entscheidung. In dieser Entscheidung von sie hartörkimp stark. Dyer kein Familiendrama nehmen konnt. Nachdem die Studiengeboren eingestellt wurden und das Familiendrama eskalierte, begann Britneys sorgfältig aufgebaut Welt zu brickeln und die finanzielle Unterstützung. Die sie lang für selbstverständlich gehalten hat, keinem Pftesi, darum, die Miet für ihr Jehobin Wohnung in Campusnähe zu beselen. Der Remungsbescheid traf anauffällig ein, schab sich eins kullen morgens unter Irder, und markiert ihn hart nui realit, der sie nicht länger ausweichen konnt. Plötzlich schien der Traum von der erleitene Versabrüchiger den. Gee, dass sie kein ander Wohl hat, muss Britney sich einen Job suchen etwas, das sie vor her nie gebraucht hat. Sie nahm ihn Teilzeitstelle in einem Café an, und muss spatschichten, und Vorlesungen am frühen Morgen unter einen Hut bringen. Die Laster Verantwortung Stich war auf ihren Schultern. Das gepflegt Image, das sie online und gegenüber der Family ihres Freunds vermittelt, zerbroch unter der Belastung. Jetter Gehaltscheck erinnert sie daran, why weit sie von dem Leben abgekommen war, das Donna ihr aufgebaut hat. Britneys Absters kam schnell und unversöhnlich. Riss sie von den Illusionen, und denen sie geklammert hat, und zwang sie, sich mit den Kosten von Verrit, und ansprechungen auseinander Zusens. Mit dem Verlust des Sicherheitsnetzes Verler sie mehr als nur Geld sie Verler auch die Illusion. Der Kontroll, in den Monaten nach dem familiären Zerwürfnis stürzt sich Donna mit neuem Elan in ihr Heizungs-, Luftungs- und Klimatechnik-Geschäft. Befreit von der finanziellen Belastung durch Britneys Ausbildung, konnte sie in bessere Ausrüstung investieren. Ein kleines! Aber zuverlässiges Team einstellen und ihr Dienstleistungen über Repertoren hinausum. Installations und Wartungsvertrag, mit lokalen Unternehmen erweitern. Ihr Engagement und ihr Knensprachen sich schnell herum, und bald betrut sie mehr Kunden als je zuvor. Die Arbeit war immer noch hart. Die Arbeit sieten lang, aber es erfüllt sie mit der Gewissheit, jeden verdienten Dollar nach ihren eigenen Vorstellungen und für ihr eigen Suchen zu verdienen. Donnas neuer Erfolg bracht ein tiefes Gefühl. Der Friedens mit sich, dass sie sich Joran nicht mehr gespürt hat. Die ständige Angst, die stillen Opfer und der unausgesprochen Groll, der auf ihren Schultern lastet, begannen sich zu lösen. Sie nahm sich Wochenenden frei, traf sich wieder mit alten Freunden und bucht sogar einen Kurstrip in die Burg in kleine Belohnung für den Kampf, den sie gekämpft und gewonnen hat. Sie entdeckt ihn sieht in sich, die unter der länger, versorgt verborgen gewesen war, selbstbewusst, unabhängig und unverhohlen stolz. Vor allem lernt Donna, Grenzen zu setzen, nicht nur gegenüber ihrer Familie, sondern auch gegenüber sich selbst. Sie erkennt, dass Liebe nicht mit Schmerz und Opfern verbunden sein muss. Sie kann gegenseitig, respektvoll und befriend sein. Obwohl die Wunden mit Britney Zeit brachten, zu heilen, fühlt sich Donna nicht länger durch dies Narben definiert. Stattdessen schafft sie ihn neue Geschichten. In der sie die Helden ihres eigenen Lebens war, stark genug, Weg zu gehen. Und wies genug, etwas Besseres aufzubauen. Eins Nachmittags taucht Britney unangemeldet auf und stand mit Tränen in den Augen und verzweiflung in der Stimme vor Donnerster. Bitte, Donna,
Flet sie mit zitternder Stem. Ich habe mich geirrt. Ich habe dich verletzt, and ist hat mir lied. Knen wir wieder so worden wie vorher. Ich brach dich. Ich schaff das nicht allein. Einen Moment lang spurt Donna. Why das alte Vertraut und dem schwesterlichen Band? Das sie eins zusammenhielt. Ziert. Dr. Schmers. Der Verret und die jar einseitiger Aufopferung lagen noch immer roh unter der Oberfläche. Donna holt tiefluft und fast sich. Brittany, sag sie sanft, aber bestimmt. Ich hab dich genya geljet, der Rail zu geben, was ich hat. Aber lieb bedeutet nicht, sich selbst auszusagen oder so zu tun, als wär alles in Ordnung, wenn es nicht so ist. Ich kann nicht wieder die Rolle spielen. Da ich einmal als einzig gegeben und als einzig gepfert heb, wenn du in Beziehung willst, muss sie echt und gleichberechtigt sein. Ich bin da, aber ich bin nicht mehr dein Sicherheitsnetz. Brittany's Augen füllten sich erneut mit Tränen. Doch diesmal wandte Donna ihren Blick nicht ab. Es ist Zeit, dass du auf eigenen Beinen stehst. Ich hoffe, du findest die Kraft dazu. Du wirst mir immer wichtig sein, aber ich muss auch an mich selbst denken. Damit schloss Donna Liesdeiter und überlie es beiden, sich ihrer eigenen Zukunft zu stellen. Manchbrücken sind es nicht wert, wieder aufgebaut zu werden, besonders wenn man der Einzig ist, der dies einträgt. Jahrelang habe ich für ihn Family gekämpft. Die mich nicht gefragt hat, ob ich Hilfe brauch, und Lieb und Geld in ihn Bindung gesteckt, die immer einseitig war. Es ist schmerzhaft, das zu akzeptieren, aber manchmal bedeutet Lieb, loslassen zu können. Ich hab gelernt, dass wir true kein Bettingen oder Preisschilder kennt. Sie ist gegenseitig. Beständig und respektvoll, und obwohl ich immer Erinnerungen an unser gemeinsam Zeit in mir tragen werde, entscheide ich mich dafür, in Zukunft aufzubauen, in der ich geschützt werde, und dies die nicht allein tragen muss. Ein Jahr war seit dem Bruch vergangen, der die fragile Bindung zwischen Donna und Brittany zerschmettert. Das Leben ging langsam und schmerzhaft weiter, aber für beide Schwestern unbestreitbar vorwärts, wenn auch in sehr unterschiedlich Richtungen. Brittany's Welt war nicht mehr das Glanzball. Bald schein Leben, das sie sich einst vorgelegt hat, nachdem sie ihr Wohnung verloren hat, und gezwungen war, einen Job anzunehmen, keinem täglich darum, Arbeit. Studium und die schleichende Angst war einer und gewissen Zukunft unter einen Hut zu bringen. Der Traum von der leitende Versit brannt noch immer in ihr, doch flackert mit weniger Gewissheit und mehr Mudigkeit. Ihr Noten waren schlechter geworden, teils außer Schöpfung. Teils unter der Last, sich allein zu tragen. Und Donnas finanziell Unterstützung fiel ihr Jed Entscheidung schwerer, Jed Deadline entmute Gender. Sie lebt in einem kleinen, engen Studio weit weg vom Campus, oft Villages Essens am Mitnehmen und fragt sich, ob sie die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Sozial Medien. Minus one Erbun für kuratierte Perfektion, fühlten sich. Nun wie ein Scheinwerferlicht an, das zu grell war, es zu ertragen. Nachrichten von ihrer Family kamen selten und distanziert. Ihr Wort durch peinliche Schweigen oder eindringliche Erinnerungen und die Vergangenheit ersetzt. Brittany lernt auf die Hart-Tor, das Ansprechdenken kein Rechnungen bezahlt, und dass die Unterstützung, die sie für selbstverständlich gehalten hat, schwerer zu bekommen war, als sie es sich vorgestellt hat. Donnas Leben hat sich inzwischen in einen ruhigen Rhythmus aus stetiger Arbeit und harter Arbeit dem Frieden eingependelt. Ihr Heisungen, Luftungs- und Klimatechnik-Geschäft florierte auf ihn Wies, die sie sich zu Beginn ihres ersten schmerzhaften Lebensabschnitts nicht zu erhoffen gut hat. Neue Kunden, erweitert Dienstleistungen und ein zuverlässiges Team sorgen dafür, dass sie sich in ihrem Kampf nicht länger allein fühlt. Sie freut sich über kleiner Folge in gut gemacht Arbeit, einen Wokendaus voll mit Freunden. Den seltenen freien Abend,
all die Film zu schauen. Vor allem aber von Donna Freiheit. Frei von Groll, von stillem Verzicht, and von dem Gefühl. Ihr Wort sei vom Erfolg and abhängig. Ihr Zuhaus war wieder Erfurt von Lachen, Musik and Flansen, and dem Behaglichen durcheinander ein Selbstquilten and selbstbestimmten Lebens. Manchmal dacht sie im Britney. Mit einer komplexen Mischung aus Trauer and Anerkennung. Die einstig Verbundenheit vergesse nicht so leicht, aber dann verstand, das manch wunden Zeit brachen, and manchmal auch ransam heilen. Sie hat gelernt, das Lieb nicht bedeutet. Endlos die lassen eins anderen zu tragen. Es geht darum, standhaft zu bleiben, den eigenen Wort zu kennen, und sich für ein gutes Leben zu entscheiden. Unabhängig davon, wo in ihrer Seat bleibet. An einem frischen Frühlingsmorgen, als Donna auf der Veranda ihren Kaffee trank, dacht sie still nach. Die Bitterkeit und what, die sie einst für sehr hatten. Wären zu etwas starkerem Guiken, Frieden, und mit diesem Frieden kämen Wahrheit. Die nahe stand, ein endgültiger, stiller Sieg. Die Bestrische ist nicht Grausamkeit, sondern ein gutes Leben ohne sie.